இதுவரைக்கும் சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது ஒரு நல்ல வீடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டிசைனாக இருக்கும், ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு. வீடியோ முழுக்க பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாத. இந்த வீடியோ லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். ஏன்னா எப்படியெல்லாம் வீட்டுக்கு நல்லா வீடியோ பாருங்கள். The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And வாங்க வீட்டை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது, அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. இது உட்டன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. ஷோல்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இன்ச்சுக்கு வெளியில் உட்டு பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே மைக்ரோ ஷீட் விட்டுருக்குது. இது பாக்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சப்வூஃபரு 2 போட்டிருக்கு, ஒன்று ஆக்டிவ் இன்னும் பேசிவ் போட்டிருக்கு. சவுண்ட் பார் போட்டிருக்கு.
வெளியே ரிமோட் கிட்டு எல்லாமே. பவர் ஆம்பு அதிகமாக வச்சுருக்கு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரு ஹோமில் இது மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி உங்களுக்கு ஆர்டர் உள்ள செய்யணும், ஆடியோவில் நல்லா பண்ணணும், எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கடைக்கு மேப்பு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த வீடியோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா போட்டு அடுத்த வீடியோ நல்லா பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்த ஒர்க்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணி முழுமையான வீடியோ போடுறோம். ஒரு சின்ன வீடியோ தான்.